أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to the program of Shab-e-Barat, Nima Sha'ban, the night of the Wiladat of Imam of our time, Imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Inshallah, this year we're combining the Jashn along with the Amal as the program is being conducted online. The first portion of the program will consist of Jashn, which includes Manqabat Qasaid and followed by speech. And right after, without any delay, we will inshallah start off with the very important and special Amal of the night. So without further ado, inshallah, we'll get started with the recitation of Quran, a short surah, followed by Hadith Qissa. For that, I would like to invite Brother Ahmad Virani. Bismillah. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة أفوادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم اللهم صل صل على على محمد وآل محمد وآل رحم محمد. الله ونقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you very much, Brother Ahmad Virani, for that beautiful recitation. Inshallah, he'll join us back again for the Amal portion of the program. Without any further ado, let me invite Brother Dr. Zafar Jafri to conduct the Jashn for tonight. शुक्रिया मौलाना। खातिन हज़रात, 15 शाबान 255 हिजरी की सुबह एक आफ्ताब आलमताब कायनात के उफ़क़ पर नमूदार हुआ, जिसकी किरणों ने इंसानियत के जिस्म में ताज़ा रूह फूंक दी।
اور جو کائنات کا سرمایہ زندگی قرار پایا۔ منکروں کی تمام تر تمناؤں اور آرزوؤں کے برخلاف خدا کا قطعی وعدہ حضرت مہدی علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوا۔ رسول خدا کے بعد میں جانشین حاجی عالم آخری حجت خدا حضرت مہدی آخری زمان کی یوم ولادت آپ سب کو مبارک، اور میں آپ سب حضرات کو مسجد علی کی انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کرتا ہوں اور حفظہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ محفل نظر عقیدت ہے اس جلیل القدر ہستی کے نام جس کی یوم ولادت نے اس ماہ شعبان کو 4 چاند لگائے۔ چار میں سے پیش خدمت ہے۔ کچھ ابھی انتظار باقی ہے، حکم پروردگار باقی ہے، کیسے آ جائے آفتاب نظر جب فضا میں غبار باقی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ خلوص اور عقیدت اور محبت سے سجائی ہوئی اس آن لائن محفل شعر سخن کا آغاز کرتے ہوئے میں ایک ہونہار سپوت کمکن دوست احسن رضا سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ احسن رضا پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ منقبت کے چند اشعار۔ معجزہ کہ یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ کہ یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ کہ یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ کہ یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، کہ دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد، دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد۔ کہہ رہے ہیں جو تماشا ماتم شبیر کو، کہہ رہے ہیں جو تماشا ماتم شبیر کو، خود بنیں گے وہ تماشا آپ کے آنے کے بعد، خود بنیں گے وہ تماشا آپ کے آنے کے بعد۔ آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی، آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی، زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد، زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد، معجزہ کہ یہ بھی ہوگا
آپ کے آنے کے بعد خود ہی ہو جاؤں گا حاضر آپ کے دربار میں، خود ہی ہو جاؤں گا حاضر آپ کے دربار میں نہ لوں گا استقارہ آپ کے آنے کے بعد، میں نہ لوں گا استقارہ آپ کے آنے کے بعد۔ وہ نمازی، وہ نصیری، اور وہ ہے ماتمی، وہ نمازی، وہ نصیری، اور ہے وہ ماتمی، ختم ہوگا بس یہ جھگڑا آپ کے آنے کے بعد، ختم ہوگا بس یہ جھگڑا آپ کے آنے کے بعد۔ کون روکے گا بھلا تعمیر کرنے سے ہمیں، کون روکے گا بھلا تعمیر کرنے سے ہمیں، فاطمہ زہرا کا روضہ آپ کے آنے کے بعد، فاطمہ زہرا کا روضہ آپ کے آنے کے بعد، دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکریہ یاسر رضا صاحب۔ سلام ہو اس درخشندہ ستارے پر جو آسمان ولایت کا آخری ستارہ اور خزانے عصمت کا باقی رہ جانے والا واحد گوہر تابندہ ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں اشر رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو ولادت امام زمانہ بہت بہت مبارک ہو۔ خیر امام مبارک۔ زمانہ کی شان میں چند منقبت کے اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، باروے ہے در کرار کا چہرہ دیکھوں، باروے ہے در کرار کا چہرہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، پھر اذان علی اکبر
سے ہو آغاز سحر، پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر، پیچھے مہدی کہ میں عیسیٰ کا مصلی دیکھوں، پیچھے مہدی کہ میں عیسیٰ کا مصلی دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، پرچم حضرت عباس کو لہراتے ہوئے، پرچم حضرت عباس کو لہراتے ہوئے، میرے مالک میرے خالق سر کعبہ دیکھوں، میرے مالک میرے خالق سر کعبہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، صحن کعبہ سے نکلتا ہے جلوس عاشور، صحن کعبہ سے نکلتا ہے جلوس عاشور، اپنے اس خواب کو تعبیر میں ڈھلتا دیکھوں، اپنے اس خواب کو تعبیر میں ڈھلتا دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، سامنے مولا کے جا کر کہوں دل کی حاجت، سامنے مولا کے جا کر کہوں دل کی حاجت، کب تلک دریا میں بہتا یہ عریضہ دیکھوں، کب تلک دریا میں بہتا یہ عریضہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، ارسلانہ عزمی کرتا ہے کریم ایک دعا، ارسلانہ عزمی کرتا ہے کریم ایک دعا، تربت فاطمہ زہرا پہ میں روزہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، باروے حیدر کرار کا چہرہ دیکھوں،
کاش میں ہے دیے دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں ہے دیے دوراں پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرات، یہ تھے ارشد جدید صاحب. ایک بند پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے. منتظر زمانے کی عادت ہے منتظر، منتظر زمانے کی حالت ہے منتظر، اے ہادیے زمانہ ہدایت ہے منتظر. اس ظلمت کی شب صبح و عدالت ہے منتظر، حد ہو گئی حضور قیامت ہے منتظر. اور دل کہتا ہے ہوا کرے کچھ ان کی دید ہو، دل کہتا ہے ہوا کرے کچھ ان کی دید ہو، آ جائیں وہ اگر تو قیامت کی عید ہو. ان الفاظ کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں جناب محسن عباس صاحب سے. میرا خیال ہے شاید اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، سبحان اللہ. زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، جب امام آئیں گے، محفل جمائیں گے جب امام آئیں گے، بامودر سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے. زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام و کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے، سقیفتائے دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے سبحان اللہ صاحب. جب جب امام امام آئیں گے، آئیں گے. شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، باروے کی غیبت پر، سبھی مار کھائیں گے، سبھی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے. یہ ہمارے مکرور یا شاطرانہ عیاری، کیا ہمارے صوم و صلات اور یہ عزاداری، کتنا ہے خلوص ان میں کس قدر ریاکاری،
کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے، واہ واہ، کیسے امام آئیں گے. منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے. نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، سبھی منہ چرائیں گے، سبھی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے. دعوی محبت جو صبح و شام کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں، خمس بھی نہیں دیتے، غیبتیں بھی کرتے ہیں، مومنوں سے بھی دل میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، کس طرح نبھائیں گے، امام آئیں گے. کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے. اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری، پیش ہم کریں گے کیا، سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، ہم دو نعت سوز و سلام اور منقبت نوحہ، ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے واہ واہ. جب امام آئیں گے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. حضرات، یہ تھے جناب عباس صاحب جو بارگاہ امامت میں مدد سرا تھے، اور ان کے ساتھ ہی منقبت کا یہ سلسلہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اب میں درخواست گزار ہوں جناب مولانا قبلہ رضوان رضوی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے عالمانہ کلام سے ہم سب کی معلومات میں اضافہ کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you very much. Shukriya bahut bahut. Everyone who recited, may Allah subhanahu wa ta'ala accept their endeavors, and may Allah subhanahu wa ta'ala, an imam of our time, who's listening, who's present amongst us, who embraces us with his love and his mercy, and accepts this little that we are doing as far as our duty is towards him. Before I begin, just another reminder that inshallah we will have the Amal of tonight, Nime Shaban, very important night. And of course, tomorrow being 15th of Shaban, we will have the Amal performed here online. So do take part in that. The Amal might take maybe about an hour or so, but of course you are sitting in the comfort of your houses, so it shouldn't be an issue. Please stick around with us for the entirety of the Amal.
Also, the links were sent out for the Ariza. Hopefully, people received it, and a lot of people had questions regarding what do we do with this Ariza? Should we bring it to the masjid? So no, don't bring it to the masjid. Nobody's there to collect the Ariza. In the previous years, we had people do this for us. What you can do is you can drop this Ariza in any of the water bodies near your house, and or if you don't find any body of water, river or anything, you can just bury it in the ground. And of course, Imam Zamana wasalam, receives this. The actual ibadat is to write the ariza, and what you write in it, the moment you document that, it reaches Imam Zamana wasalam. So that's the main objective behind it. As a lot of people ask this question, why do we need to write, and is Imam not aware? Yes, of course he is. The moment you document something, Imam is made aware of that. But regardless of the fact that Allah subhanahu wa ta'ala has said in Quran, when it comes to making dua, also that when you make dua, Allah responds to your duas. إِذَا دَعَانِ, then only when Allah subhanahu wa ta'ala responds to your dua. So while Allah is aware of what's in our hearts, still it is important for us to go ahead and make the dua for him. So that's the aspect of writing the ariza. So hopefully you will make an effort to write a few lines, write a few words about your hajat to Imam Zamana alayhi wasalam. Inshallah, as we go along, as the program begins, we will make more announcements. Let's begin with this Jashn. صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق الله العلي العظيم. Greetings and felicitations on this very auspicious occasion, the night which is known as Shab-e-Barat, the night of the Wiladat and the birth of Imam of our time, Imam Zamana, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, the night in which in the household of our 11th Imam, Imam Hassan Askari alayhi salatu wassalam, and Bibi Narjis, the birth of their son, who is supposed to be the munji of entire human race, the one who will provide the salvation to the entire human race. And as Allah subhanahu wa ta'ala sent before this 12th Imam 11 Imams in the form of the guide to mankind, and how people in general dealt with those 11 Imams, usurped their rights, did not fulfill their commands, and either ended up killing them, poisoning them, or massacring them. Allah subhanahu wa ta'ala kept it different for this Imam, where from the very beginning of his birth, the miracle of his disappearance takes place, and how our 11th Imam protected him for the first 5 years of his life. And in the year 260,
how the ghaibat of 12th Imam begins, and he remains in this ghaiba, he remains in this occultation until the command of Allah subhanahu wa ta'ala comes and he will reappear. The signs of which are, of course, many that we have seen in the past. And this is the time for us to reflect and ponder over as to what we can do as our own duty to hasten the reappearance of this awaited Imam of ours. We make this dua in the conclusion of every one of our lectures, majalis, speeches, Jashn, that may Allah hasten the reappearance of our awaited Imam. But the real question should be, what have we done for Allah subhanahu wa ta'ala to listen to our query, to fulfill this dua of ours, so that the reappearance of Imam takes place sooner than later. I will not take too much of your time tonight, because I know many people and all of us are getting ready and waiting for this special Amal that we wait all year long. The ibadat of tonight's Amal, the magnitude of the ibadat of tonight's Amal is compared with the ibadat on the night of Qadr, Shab-e-Qadr. So how Shab-e-Qadr is Laylatul Qadr is khayrun min alfi shahr. This night is also not less than hundreds of nights, if not more. Therefore, take advantage of tonight. Make sure, as I was saying to children as well earlier today in our Sunday school, that even if you are not able to perform all of the Amal, because there are many things that are mentioned, just do portion of this, the Amal that are mentioned. Just do one act amongst the actions that are mentioned, so that you are also part of this grand Jashn and this grand performance which is being done all over the world tonight. Tabarrukan, I recited this ayat, but my discussion inshallah will be regarding tashrih and the commentary of a few ahadith pertaining to Imam Zamana and the words of Imam Zamana. The ayat is from Surah Nur, ayat number 55. Allah says, God has promised the righteously striving believers to appoint them as his deputies on earth. This is one of those ayat which refers to the establishment of that just hukumat, which is promised by Allah subhanahu wa ta'ala in Quran on numerous occasions, which has not taken place. As he had appointed those who lived before, he will make that the religion that he has surely chosen for them, and stands supreme. And that he will surely change the state to security after their fear. So when people will be feeling fear, Allah subhanahu wa ta'ala will convert that into the state of immunity and security. Now, the context of this ayat might be something which is to do with the migrations of Muslims towards Medina, because of the state that they were living in, the persecution that they were suffering in Mecca, and the struggles that they had seen from the Arabs due to their revenge. So how they left, and Muslims used to sleep with weapons and remain in the state of alert to go to war at any time. And therefore, that was averted, and that was removed, and that was something which Allah subhanahu wa ta'ala took away and provided much needed comfort for them, as he promised. But of course, that was not the ultimate answer. It was for time being. But whenever this sort of situation arises, Allah subhanahu wa ta'ala promises that he will revive the people back. And hence the concept of imamat that we have in front of us, that Imam Zamana, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, the belief in him and the belief in his return. And that's why one of the most commonly recited ahadith regarding Imam Zamana, and this will be the first of the few ahadith that I will be sharing tonight, it says, أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. Ta'jil faraj, you've heard this word. Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, you've heard this sentence. What is ta'jil faraj? The hastening of the reappearance that we called. Hadith says, Akthiru,
pray excessively, akthiru dua, make excessive dua for the hastening of his return. In fact, the word faraj refers to opening of difficulties. You know, when things are tied down with knots, and when you're trying to untie this knot, the opening is basically untying the difficulties. Because Imam says, فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ, because your faraj and your coming out of the difficulties lies in the return of Imam. This is the answer to one of the questions by Ishaq ibn Yaqub, who written a letter to Imam and asked, faraj here means opening of all the difficulties. The problems of Shias in particular, Shias of Imam, will come to an end with his zuhur. As long as Imam is in ghaibat, Shia in particular, all around the world, will continue to face persecution, injustice, oppression, and lack of rights. And of course, people in general as well. Faraj of Imam can change that, meaning it can be sooner or later. One of the elements of it being sooner is what is being mentioned in this hadith, akthiru dua. If you make excessive dua, if you knock on a door persistently, diligently, definitely the one who's inside the house will respond, looking at your perseverance. So that's why the riwayah says akthiru dua. We know that dua that doesn't emerge from the heart, and one hasn't paved the path for this dua to take place. You know, you have to make sure that the dua that you're asking will come true because it's emerging from the bottom of your heart, number one. And the things that are needed for the fulfillment of this dua are provided. If these two things are lacking, most likely this dua will not be answered. It will remain unanswered. Therefore, when making this dua for the faraj of Imam, make it from the bottom of your heart and pave the path for it. I don't want to go too much in details because then I will lag behind from the other riwayat that I have brought for you. But here we understand, we've heard this a great deal as far as ta'jil faraj of Imam, what it means and how it is affecting us. The riwayah says, فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ. It's not just his faraj that he has to return, but it is also yours, because there lies what? Your survival in it. Second tradition that I want to share here. This is in a book compiled by one of our teachers. His name happened to be also Rizwani, who collected these 40 traditions pertaining to Imam Zamana. Of course, taking them from the real sources, the original sources of the books of Al-Ghaiba, of Sheikh Tusi, and other works. Imam Zamana, in one of his traditions, he says, وَفِي إِبْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ لِي أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, that in the daughter of Rasulullah, which is Fatima Zahra salamullah alayha, is a great role model for me. Liya uswatun hasana. Just imagine how Imam Zamana, who is the grandson of Fatima Zahra salamullah alayha, says that there's a great uswa hasana for me in Fatima Zahra, the daughter of Rasulullah. Sheikh Tusi, in his book Al-Ghaiba, narrates the story of the confrontation between Ibn Abi Ghanim al-Qazwini and a group of Shias regarding the successor of 11th Imam, Imam Hassan Askari alayhi salatu wasalam. Ibn Abi Ghanim, who didn't believe in the successor of 11th Imam, some of the Shias wrote a letter to Imam Zamana, Imam Mahdi, describing this confrontation. Imam responded. Imam replied to their letter in his own writing. He said, after making dua khair for his followers, requesting them to keep yaqeen and remain steadfast, he added a few things.
He said, Fatima Zahra salamullahi alayha is my role model in this very issue. What specific issue Imam refers to here? Regarding the confrontation the person had with the successor of 11th Imam. Which course of action he has taken following the lead of Fatima Zahra is unknown to us. But there are a few possibilities, as we'll try to elaborate. Number one, Janab Fatima Zahra salamullahi alayha didn't accept or bow in front of any zalim, dictator or hakim until her last breath. Imam Zamana might be doing ta'assi and considering her to be a role model in this aspect of her life, that he will also not bow down in front of anyone. That's one ihtimal. Number two, the reason behind this letter was that some of the Shias have not accepted his imamat. These were Shias who believed in all of the Imams. They believe up until 11th Imam, but they had doubt in the imamat of the 12th Imam. Imam wrote, if I was allowed, I would have made the truth absolutely obvious upon you, leaving no doubt whatsoever behind. But my role model here is Fatima Zahra. She knew that the haqq has been usurped from Amir al-Mu'mineen, but she never tried to use elements beyond people's comprehension, such as karamat or miracles, to prove the imamat of Ali ibn Abi Talib. She didn't use any of those. She could have if she wanted to. So maybe Imam Zamana is doing ta'assi of Janab Fatima Zahra by not using those proofs and evidences to prove his imamat to the people. Because it's better that people believe in it on their own rather than it be forced upon them. Third, Imam further wrote, if we didn't have the great interest and enthusiasm in guiding you and protecting you, because of the injustice we've seen from you, we would have turned away from you. Yeah, all the injustice that the previous Imams have seen through you, we would have easily turned away from you. But the fact that we have this enthusiasm and great interest in guiding you, in protecting you, we will continue to do so. Third tradition that I want to share, as I just share a tradition and I elaborate a little bit upon it, hukm of those who denied Imam Zaman. And there exist many today as well. Imam said, "Laysa bayna Allahi azza wa jalla wa bayna ahadin qirabatun. Wa man ankarani falaysa minni. Wa sabiluhu sabilu ibn Nuhin." There's no relationship, family relationship between Allah and anyone. Whoever denies me is not from me. And that person's path will be similar to the path of Ibn Nuh, son of Nuh. What does that mean? What is it that Imam is trying to tell us over here? Very important. You want to draw a correlation between the first segment, that Allah does not have any relatives. Those who say that person is Ibnullah or that person is son of God. No, there's no relationship. This is also a reply to a question by Ishaq ibn Yaqub. He asked a question regarding those relatives of Imam and previous Imams who were his cousins and sons of his uncles. There were a lot of relatives Imam had who also didn't believe in his imamat. So they were related to Imam, they were his cousins, they were sons of his uncles and aunts, yet they didn't believe in his imamat. His question was that those who are munkir of Imam Zamana from your own family, meaning the family of Imam and the family of Rasulullah, are they lost or not? Imam ﷺ replied, no one has any family relations with Allah. Look how Imam Zamana starts out his kalam. He said, no one has any family relations with Allah. No one is son of God, no one is brother of God, no one. Lam yalid wa lam yulad. That's what we believe, Quran says.
No one has family relations with Allah. Because of which, that they should be treated differently. You know, today in the world, the favoritism that we have, the nepotism that we have, people favor their own family members. In fact, the biggest example of that, it started from the third caliph. How he, when he came into power, brought all of his family members, the family of the clan of Banu Umayyah, installed them in different places. So you had Marwan, people like Marwan and Muawiyah come into power around that time. And by the time Amirul Mu'mineen is given Zahiri Khilafat, these people have well established themselves. So Imam said no one has any family relations with Allah, due to which they should be treated differently. Therefore, anyone, whoever disobeys Allah, regardless of who they are, will end up in Jahannam. Just like what happened to Ibn Nuh. One of the elements of disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala is denying the imamat of Imam Zamana. Even if it comes from my family members, anyone who treads on that path has treaded on the path similar to that, the path of Ibn Nuh, son of Nuh. Even the high mountains could not save him. Sa'avi ala jabalin. Hazrat Nuh said, Irkam ma'ana, oh my son, ya bunayya, irkam ma'ana, board the ship with us. He said, Sa'avi ila jabalin, I will take refuge and climb onto the highest mountain. The flood's water won't reach there. Hazrat Nuh responded by saying, nothing will save you today. Imam said, just like that, our munkir will also not be saved, regardless of who they are. Even if they are my family members, even if they are what? My relatives and my cousins. The fact that they're denying my imamat, they're denying one of the usul created by Allah subhanahu wa ta'ala. And those who create and dispute on the usul and the principles of Allah subhanahu wa ta'ala, and imamat is one of those principles. Their last abode is also similar to the last abode of Ibn Nuh. This hadith hints towards that agreed upon muttafaq alayh hadith between Shia and Sunni. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها ضل فغرق. The example of my Ahl Bayt is like the example of Noah's Ark. Whoever boarded the Noah's Ark was protected and found salvation and najat. وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا, and whoever did not board that ship, ضَلَّ فَغَرَقَ, drowned and was destroyed. Prophet said, مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةٍ نُوحٍ. The example of my Ahl Bayt is like the example of that same Noah's Ark. And therefore, make sure that you believe in it. Even if they are the family members, like that was the son of Nuh, alayhi salatu wasalam, same thing will happen to those who might be our relatives. And then there are people to whom Imam, I won't say the word complains, but Imam mentions about them. Jo log Imam ko aziyat dete, and those who harm and hurt Imam. Who wants to hurt Imam? There are many. How many enemies does Imam have? Many. Who are the most dangerous enemies of Imam? You might count a few. But you know what? In the words of Imam, none of those are the worst and the most dangerous enemies of Imam. Who are the most dangerous enemies of Imam? Listen to this word of Imam Zamana himself. He said, قَدْ آذَانَا جُهَلَاءُ الشِّيعَةِ قَدْ آذَانَا جُهَلَاءُ الشِّيعَةِ وَهُمَقَاؤُهُمْ وَمَنْ دِينُهُ جِنَاحُ الْبَعُوذَةِ أَرْجَحُ مِنْهُ. Such analogies and examples could only be the word of Imam Masum, if I can only do justice in translating it. قَدْ آذَانَا جُهَلَاءُ الشِّيعَةِ. The ignorant and the foolish followers of ours, Shia,
are those whose deen is less in weight than the wings of a mosquito. Look at the comparison that Imam is giving. The juhala, the ignorant, and the foolish Shia, whose deen, if you weigh them, is not even equal to the weight of a wing of a mosquito. Can you even put a weight on the wing of a mosquito? How small is the mosquito? And then Jinah al-Ba'udha. Imam says actually Jinah al-Ba'udha arjahu minhu. The wing of a mosquito is actually heavier than their deendari. These are the ones who have heard us the most. Qad adana. These are the ones who have heard us the most. This is mind-blowing, brothers and sisters. This is an eye-opener. This hadith has come in one of the letters in reply to Muhammad ibn Ali ibn Hilal Karkhi. In response to a group we all are aware of, Nusayri and Ghali. Those who draw similarities in powers and the knowledge of Allah with Imams. In fact, some give Imams more power and knowledge, na'udhu billah, than Allah. The actions of Nusayris and Ghali became the reason Imam said Mukhalifin of Shia madhab gave fatwa considering Shia to be, considering them, giving them takfir, kafir, najis, and even wajibul qatl. Imam said these people, the juhala and the humaqa, who have done this, whose deen is does not even weigh as much as a wing of a mosquito, are the ones who have hurt us the most. Not that open enemy who's sitting there and constantly speaking against us. Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib also said the same thing in Nahj al-Balagha. هلك في رجلان محب غال ومبغض قال. Two types of people are ruined over me. The one who excessively loves me so much that he considers me equal to Allah subhanahu wa ta'ala. He's ruined. He's halak. And also mubghizun qalin, the one who lowers me so much out of the hatred that he has. That person is also ruined. And last hadith that I want to share for tonight before we proceed with the Amal, Tawheed and the Nafi and denying of any type of ghulu in madhab tashayyu. This is the madhab, brothers and sisters, not the one that people are cooking up and making up and associating false aqaid with madhab tashayyu. Imam al-Salam, Imam Zamana, these are the words of Imam Zamana. He said, Inna Allah ta'ala huwa alladhi khalaqa al-ajsam wa qassama al-arzaq li'annahu laysa bijismin wa la hala fi jismin laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul alim. Allah creates the ajsam, the bodies. Allah is the one who created the bodies, these ajsam, the creations. And he's the one who distributes the sustenance. وَقَسَّمَ الْأَرْزَاقِ or قَسَمَ الْأَرْزَاقِ. Why? لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ. He doesn't have a body. And he doesn't merge into anyone because nothing is like him. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. After this, he said, وَأَمَّا الْأَئِمَّةِ. Imam himself is saying in his own words, وَأَمَّا الْأَئِمَّةِ. As far as the Imams are concerned, فَإِنَّهُمْ يَسْأَلُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَخْلُقُ وَيَسْأَلُونَهُ فَيَرْزُقُ إِجَابًا لِمَسْأَلَتِهِمْ وَإِعْظَامًا لِحَقِّهِمْ. But as far as Imams are concerned, we are concerned, when we ask Allah to create something, He creates it. When we ask Him to provide something, He provides it. Allah has made it incumbent upon Himself to fulfill the request of Imams because of the high azamat and the manzilat that they have. Allah does not disregard the du'as and the requests made by Imams because of their azamat.
What is Imam trying to say over here? Imam is saying Khaliq doesn't need a body or doesn't have a body. Raziq doesn't need to eat. Since we have bodies, even the Imams, and we also eat, we are neither Khaliq nor are we Raziq. But Allah has done a great favor upon us that He fulfills our du'as whenever we ask Him to fulfill something. These are the aqaid from the Zaman, from the tongue, from the words of Imam Zamana, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. I know there are so many other things that Imam has said. This book actually is a masterpiece. There are 40 traditions that our teacher has compiled and put together. Each one requires in-depth analysis. Inshallah, when we find time in days to come, maybe it could be a theme during the month of Ramadan to make our connection stronger with Imam Zamana. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq, give us the ability to be able to become the true followers of Imam of our time. Give us the tawfiq and ability to follow the commands and the teachings of Imam Zamana. Fulfill the request of Imam by making dua excessively for his return, and pave the path for Imam's arrival so that we are considered amongst his soldiers and his partners and those who worked with him and not against him. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alameen. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. This concludes. Dr. Saab, aap kuch kehna chahenge? This basically concludes the first portion of our program, the Jashn, and inshallah we will move forward with the second portion of our program, and that is the Amal of the night. Email was sent out in regards to the Amal that inshallah we will be performing. I would like to ask Brother Ahmad Birani to also join us. He will be assisting us in sharing the slides and also recitations of the Amal and the things that have to be recited. The email that had gone out, in which you might have seen, and I will go over that very quickly before we start. Let me share my screen quickly. So this is the email that was sent out, the Amal that were sent out in the email. The Amal for the night of 15th of Shaban. It is advisable to remain vigil on this night, as it has many rewards. These have confirmed the one who spends the entire night in the acts of worship, his heart will not die when other hearts are dead. After night of Qadr, Shab-e-Qadr, 15th of Shaban, is the most auspicious night, also known as Shab-e-Bara'at. According to our 5th Imam and our 6th Imam, Imam Jafar al-Sadiq, alayhi salatu wassalam, Allah has promised to fulfill every legitimate desire put forward to him tonight. So make sure that you have the list ready. During this night, Allah bestows upon the people from his bounties and forgives them out of his grace and generosity. Among the blessings of this night is that at the dawn of this night, the Imam of our age, Mahdi, Muhammad al-Mahdi, Ajjalallahu Ta'ala Faraj al-Sharif, was born in Samarra, in Iraq, in the year 255 after Hijrah. Amongst the Amal that we will be performing, you can still perform the ghusl, and with the intention of washing away your sins, as if it is your last ghusl. Inshallah, we will be reciting the tasbih 100 times, some of the azkar, and then some of the short du'as that are also mentioned for tonight. We will be offering a 2 rakat salat,
in the form of, just like you would perform Fajr prayer. Inshallah, it will go up on the screen, the method of performing that salat. Then there's a dua right after following that that salat. And then after we finish that dua, we will go into sajda and we recite a few adhkar while we remain in sajda. And after that we're done, this is also recommended to recite dua kumail and a specific ziyarat of Imam Hussein alayhi salatu wasalam for the night. At this point, I would like to invite Brother Ahmad Virani to join us and share the screen so that we can begin the Amal. I could give you 1 second to share the screen. So as mentioned, inshallah, we will start with the 2 rakat namaz. You can see the method of doing the 2 rakat namaz with the niyat of 2 rakat namaz for Nima Sha'ban, Qurbatan ilallah. After Surah Hamd, recite Surah Kafirun in first rakat. And after Surah Hamd, recite Qul Huwallahu Ahad, Surah Ikhlas. And both of them are recited once. And finish your salat and recite the tasbih in this sequence, reversing the original sequence. Subhanallah 33 times, Alhamdulillah 33 times, and Allahu Akbar 34 times. So go ahead and start off with this salat. If you're done with the salat, please go ahead and do the tasbih in the reverse order as seen on the screen.
If you're done with the salat, let's move forward. Want me to read this? Bismillah. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من إليه ملجأ العباد في المهمات وإليه يفزع الخلق في الملمات. يا عالم الجهر والخفيات. يا من لا تخفى عليه خواطر الأوهام وتصرف الخطرات. يا رب الخلائق والبريات. يا من بيده ملكوت الأرضين والسماوات. أنت الله لا إله إلا أنت. أمت إليك بلا إله إلا أنت. فيا لا إله إلا أنت اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته وعلمت استقالته فأقلته وتجاوزت عن سالف خطيئته وعظيم جريرته. فقد استجرت بك من ذنوبي ولجأت إليك في ستر عيوبي. اللهم فجد علي بكرمك وفضلك واحتد خطاياي بحلمك وعفوك وتغمدني في هذه الليلة بسابغ كرامتك واجعلني فيها من أوليائك الذين اجتبيتهم لطاعتك واخترتهم لعبادتك وجعلتهم خالصتك وصفوتك. اللهم اجعلني ممن سعد جده وتوفر من الخيرات حظه واجعلني ممن سلم فنعم وفاز فغنم واكفني شر ما أسلفت واعصمني من الازدياد في معصيتك وحبب إلي طاعتك وما يقربني منك ويزلفني عندك. سيدي إليك يلجأ الهارب ومنك يلتمس الطالب وعلى كرمك يعول المستقيل التائب. أدبت عبادك بالتكرم وأنت أكرم الأكرمين وأمرت بالعفو عبادك وأنت الغفور الرحيم. اللهم فلا تحرمني ما رجوت من كرمك ولا تؤيسني من سابغ نعمك ولا تخيبني من جزيل قسمك في هذه الليلة لأهل طاعتك واجعلني في جنة من شرار بريتك. رب إن لم أكن من أهل ذلك فأنت أهل الكرام والعفو والمغفرة وجد علي بما أنت أهله لا بما أستحق. فقد حسن ظني بك
وتحقق رجائي لك وألقت نفسي بكرمك فأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين اللهم وخصصني من كرمك بجزيل قسمك وأعوذ بعفوك من عقوبتك واغفر لي الذنب الذي يحبس علي الخلق ويضيق علي الرزق حتى أقوم بصالح رضاك وأنعم بجزيل عطائك وأسعد بسابغ نعمائك فقد لذت بحرمك وتأرست لكرمك واستعذت بعفوك من عقوبتك وبحلمك من غضبك فجد بما سألتك وعن ما التمست منك أسألك بك لا بشيء هو أعظم منك اللهم صل على محمد وآل محمد. Please go into sajda and recite the following. 20 times we'll recite Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rab. 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 Ya Rabbi, Ya Rab. 7 times, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah. 7 times. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 10 times, mashallah. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. MashaAllah. 10 times, La quwwata illa billah. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ask for your hajat from Allah subhanahu wa ta'ala.
Make dua for those who are suffering, especially because of this pandemic. Ask dua for those who are struggling because they don't have means to provide sustenance or lack of job. May Allah subhanahu wa ta'ala bring them all out of their difficulties, inshallah. Go ahead, Bismillah. You can go ahead. You can do this tasbih. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله.
الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Next to the tasbih istighfar 100 times أستغفر الله ربي وأتوب إليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
Next is the dua of Allahumma bihaqqi laylatina hadha. Give me 1 second. All right. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق ليلتنا هذه ومولودها وحجتك وموعودها التي قرنت إلى فضلها فضلا وتمت كلمتك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتك ولا مؤقب لآياتك. نورك المتألق وضياؤك المشرق والعلم النور في طحياء الديجور الغائب المستور جل مولده وكرم محتده والملائكة شهده والله ناصره ومؤيده. إذا آن ميعاده والملائكة أمداده سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو وذو الحلم الذي لا يصبو مدار الدهر ونواميس العاص وولاة الأمر والمنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر وأصحاب الحشر والنشر تراجمة وحيه وولاة أمره ونهيه. اللهم فصل على خاتمهم وقائمهم المستور عن عوالمهم. اللهم وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه واجعلنا من أنصاره وقرن ثارنا بثاره واكتبنا في أعوانه وخلصائه وأحينا في دولته ناعمين وبصحبته غانمين وبحقه قائمين ومن السوء سالمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى أهل بيته الصادقين وعطرته الناطقين ولعن جميع الظالمين واحكم بيننا وبينهم يا أحكم الحاكمين. Next is dua of Allahumma anta hayyul qayyum. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت الحي القيوم العلي العظيم الخالق الرازق المحيي المميت البديع البديع لك الجلال ولك الفضل ولك الحمد ولك المن
ولك الجود ولك الكرام ولك الأمر ولك المجد ولك الشكر وحدك لا شريك لك يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل على محمد وآل محمد واغفر لي وارحمني واكفني ما أهمني واقض ديني ووسع علي في رزقي فإنك في هذه الليلة كل أمر حكيم تفرق ومن تشاء من خلقك ترزق فارزقني وأنت خير الرازقين فإنك قلت وأنت خير القائلين الناطقين واسأل الله من فضله فمن فضلك أسأل وإياك قصدت وابن نبيك اعتمدت ولك رجوت فارحمني يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقسم لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك ومن اليقين ما يهون علينا به مصيبات الدنيا اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. This is the salawat that's read in the month of Sha'ban, Shajarat-e-Nubuwah. After that, there is one more dua and then Ziyarat. So I'll do this dua. Yeah, I'll do this and then you can do the last dua. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيدي رسلك صلواتك عليه شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وعظامه إلى محل حمامه. اللهم فاعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم اجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي تعرض لك في هذا الليل المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون، ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية منك. وها أنا ذا أبيدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك، فإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على عهد من خلقك وعدت عليه بآيدة من عطفك، فصل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين، وجد علي بطولك ومعروفك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وسلم تسليما. إن الله حميد مجيد. اللهم إني أدعوك كما أمرت فاستجب لي كما وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Now go into sajda and recite. Please go into sajda and repeat this after me. سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، هذه يداي وما جنيته على نفسي، يا عظيم
ترجى لكل عظيم اغفر لي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم. Now sit up and then go to sajda again and then recite this. Go back to sajda again and repeat this. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرضون وانكشفت له الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين من فجعة نقمتك ومن تحويل عافيتك ومن زوال نعمتك اللهم ارزقني قلبا تقيا نقيا ومن الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا. Then keep your right cheek on the sajda, on the muhr, and recite this. So put your right cheek on the sajda and recite this. أفرت وجهي في التراب وهق لي أن أسجد لك. Now put your left cheek on the sajda and recite this. أفرت وجهي في التراب وهق لي أن أسجد لك. Now sit back up and inshallah recite this dua. At every point, keep on asking for your du'as and your hajat, and keep on including others in your hajat as well. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma in lam takun ghafarta lana fima madha min Sha'ban faghfir lana fima baqiya minhum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Dua which we're making that, oh Allah, if you have not forgiven us for what has passed in the month of Shaban, then please be merciful to us in the following days. I believe this concludes the Amal for the night. We'll proceed now to Ziyarat. Is there anything else, Maulana? So there's a Ziyarat of Imam Zamana that is recited on every Friday. We'll recite that short Ziyarat and then followed by the Ziyarat of Imam Hussein. Yeah, I don't think I could find slides for that. So I'll share that, and then you can keep sharing your slide, and I'll share that though. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Please rise for the Ziyarat, which is the Ziyarat of Imam Zamana, recited on every Friday. And following that, inshallah, we will recite the Ziyarat, which is specific for tonight, Ziyarat of Sayyid al-Shuhada Imam Hussein for 15th of Shaban. There are, of course, many other Amal and acts that we could have performed, including Salat al-Jafr al-Tayyar. You can refer to Mafati for more details. Reciting Dua Nudba and Ziyarat Ali Yasin. Among the acts, of course, is to also recite Surah Yasin. So these are different things that could be recited, but we'll remain content with the amount that we have recited. Let's proceed with the Ziyarat of Imam Zamana, which is recited on every Friday. Assalamu alayka ya hujjatullah fi ardi. Assalamu alayka ya ayn Allah fi khalqi. Assalamu alayka ya nur Allah alladhi yahtadi bihi al-muhtadun wa yufarraju bihi 'an al-mu'minin. Assalamu alayka ayyuha al-muhadhab al-khaif. Assalamu alayka ayyuha al-waliy an-nasih.
السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك، عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على عدائك، والمستجهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هو يومك المتوقع في ظهورك، والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Go ahead, you can share the slide for the last ziyarat, and then you can go ahead and offer 2 rakat namaz for the ziyarat of Sayyid al-Shuhada. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We read this ziyarah from our side and from our parents' side and from all our marhumin's side and from all the mu'mineen in the world. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن خاتم النبيين، السلام عليك يا ابن سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا حسين بن علي، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، السلام عليك يا صفي الله وابن صفيه، السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا حبيب الله وابن حبيبه، السلام عليك يا سفير الله وابن سفيره، السلام عليك يا خاتم الكتاب المسطور، السلام عليك يا وارث التوراة والإنجيل والزبور، السلام عليك يا أمين الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا باب حكمة رب العالمين، السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين، السلام عليك يا عيبة علم الله، السلام عليك يا موضع سر الله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا قد برحلك، بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله، لقد عظمت المصيبة وجلت الرضية بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله، أشهد لقد شعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق، وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر، صلى الله عليك عدد ما في علم الله، لبيك داعي الله، إن كان لم
يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا أشهد أنك الطهر الطاهر المطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت الأرض أنت بها وطهر حرمك أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعدل ودعوت إليهما وأنك الصادق الصديق وصدقت فيما دعوت إليه وأنك ثار الله في الأرض وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جد رسول الله وعن أبيك أمير المؤمنين وعن أخيك الحسن ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدت مخلصا حتى أتاك اليقين فجزاك الله خير الجزاء السابقين وصلى الله عليك وسلم تسليما اللهم صل على محمد وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد قتيل العبرات وأسير الكربات صلاة نامية زاكية مباركة يسعد أولها ولا ينفد آخرها أفضل ما صليت على أحد من أولاد أنبيائك المرسلين يا إله العالمين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولى وابن مولى السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك وتحت لوائك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Ahsantum, jazakumullah. Thank you for staying with us throughout this Amal. Of course, initially the announcement was for the Amal to begin at 10 p.m. It might have been a confusion for some, but when we switched the entire program online, it was continuation after the Jashn. So when the Jashn concluded at 9:15, we started the Amal. But nonetheless, the Amal are available online once we conclude this program, or those who are just joining us, they can always rewind back to where the Amal began, and they can follow along. Last part of the program is after the Ziyarat, you can go ahead and offer 2 rakat namaz for the Ziyarat of Sayyid al-Shuhada. And as I mentioned, there are other Amal that could also be performed tonight, which is such as reciting Surah Yasin, Dua Kumail, Ziyarat-e-Ali Yasin, Namaz Jafar Tayyar, and there are many other Amal that are that could be performed tonight. But inshallah, we'll remain content with this much, and you can go ahead and perform those Amal by yourself. They're available on various websites such as duas.org, or if you have Mafatil Jinan at home, you can find the Amal there. Last portion, inshallah, is to write this ariza, this letter to Imam ﷺ. Make sure that you print this out, write underneath right here where it says write your hajat. After making this, that, O Imam, I have written to you, O my master, his mercy and blessing be upon you, seeking a favor from you. I have complained to you for what has happened to me, seeking solutions firstly from Allah and then from you for a matter that has obsessed me. I am helpless in combating the problems, and for that I have resorted to seeking help from Allah and from you. Knowing the status that you have with Allah, I'm confident that you will help me get the solutions to my problems swiftly, and that you will intercede on my behalf. I'm helpless
and moreover I'm sinful. O help, so help, O Master, and present this to Allah, and I pray to him that he will solve this quickly and grant me victory and success in finding the solution to my problems. This is what we are writing. This is already written in Arabic, and then you write your own hajat in the portion that is below it. And of course, when we are dropping this now, as I mentioned before, you can go ahead and drop this any body of water which is close to you, or you can just bury it into the ground. We conclude this by saying that, oh Imam, I don't have the strength to carry your bear, nor do I have the patience in this regard. If I deserve it with all the sins that I have committed and all the ignorances I have shown in carrying out my responsibilities, O my Master, peace be upon you, during this time of trouble and sorrow, I present my prayers to Allah before I compensate and before my enemies engulf me. For you have shown me your blessings, so I pray to Allah for a great salvation and a near victory with calmness from all fears. Allah is most high and does what he wants. Allah is sufficient for me from the beginning in my hopes. When you write your name underneath this portion, you will go ahead and write your name where it says yahan apna naam likhein, and then you'll tear this portion apart when dropping this ariza, and you will address one of the naib of Imam Zamana by the name of Hussein ibn Rawh by saying, "Oh Hussein ibn Rawh, salamun alaikum. I bear witness that you died in the path of Allah, and hence you are alive and are sustained by Allah, as the ayat of Quran mentions. I'm addressing to you in your life, which you led with Allah. And this is my note and wishes to my master, to the master of my era, the 12th Imam. So please hand it over to him, for you are indeed trustworthy." This is the portion of ariza that you will tear off, and then the rest of it you can go ahead and drop it, as I mentioned, in any body of water or bury it. And the moment that you write it, of course, this is given to Imam of our time. Once again, thank you very much for joining this auspicious night with us, spending this night with us. May Allah subhanahu wa ta'ala fulfill all of your hajat. Let's remember all of those people who are in need of du'as, all of our community members. We can't name all of them, but you have them in your minds. May Allah subhanahu wa ta'ala, with the barakat of this night and the zuhur and the wujud of Imam of our time and the birth of his his birth on this very auspicious night, may Allah subhanahu wa ta'ala, with this barakat, bring all of these people out of the difficulties as far as their health is concerned, out of it, and give them a quick and swift recovery. Let's recite 5 times Amma Yujib together. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma yujibu al-mustarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Also remember all of your marhumin, those who left this world this year, in the previous years. May Allah subhanahu wa ta'ala give them a place in the Jiwar of Masumin alayhim salatu wassalam. For all the sponsors of tonight's program and the programs in the past, and all of our community members, please recite Surah Fatiha and 3 times Surah Ikhlas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.